Students, last lecture we have discussed some types of thermodynamic processes like isothermal process, reversible process and irreversible process. Now next thermodynamic process is adiabatic process. Definition: the thermodynamic process in which no exchange of heat takes place between system and surrounding is called as adiabatic process. So thermodynamic process during which no exchange of heat takes place between system and surrounding is called an adiabatic process. Then the properties of the adiabatic process. According to definition, there is no exchange of heat takes place between system and surrounding. So first property, no exchange of heat takes place. No exchange of heat takes place. Then heat drawn or heat supplied to the system, that is dq, that is equal to 0. dq is amount of heat drawn or heat supplied to the system, so dq equal to 0. Then third property, change in entropy, that is ds is equal to dq upon T. As dq equal to 0, so 0 upon T, that means ds is equal to 0, that is entropy does not changes, that is S, that is entropy, it will remain constant during adiabatic process. No change in entropy takes place, that is entropy remains constant. Then fourth property, that is Boyle's law is not obeyed. Boyle's law is not obeyed. Boyle's law is not obeyed. Then fifth, that is example, that is adiabatic changes takes place during sudden compression or expansion of the gas. So sudden expansion or compression of the gas, these are adiabatic process. So sudden expansion or compression of the gas. Burst of the cycle tube or cycle tube, when it bursts, it is example of adiabatic process. So burst of the cycle tube is an adiabatic process. Then the graph of pressure versus volume is called as adiabatic. Adiabatic, that is curve of pressure versus volume, and these adiabatics are found to be steeper. That means they have less slope. So adiabatic process, they are found to be less steep. So listen here once again. Adiabatic process definition: thermodynamic process during which no exchange of heat takes place between system and surrounding is called as adiabatic process. First property, according to definition, system is isolated from surrounding, that is no exchange of heat takes place between system and surrounding. Second property, heat supplied or heat drawn from the system, that is dq equal to 0. Third property, entropy remains constant during an adiabatic process. That is change in entropy ds is 0.
for the adiabatic process. Then next property, Boyle's law is not obeyed. Adiabatic changes occur during sudden expansion or compression of the gas. And finally, the graph of pressure versus volume is called as adiabatic. These curves are found to be less steep. So that ends the article adiabatic process. तर बघा adiabatic process डेफिनेशन केली. ज्या थर्मोडायनामिक प्रोसेसमध्ये सिस्टीम आणि सराउंडिंगच्या दरम्यान हीट एक्सचेंज केली जात नाही, अशा थर्मोडायनामिक प्रोसेसना आपण काय म्हणतो, adiabatic प्रोसेस. मग प्रॉपर्टीज ऑफ द adiabatic प्रोसेस. तर डेफिनेशन नुसार सिस्टीम सराउंडिंग पासून आयसोलेट केले असते, इन्सुलेट केले असते, विभक्त केले असते आणि त्यामुळं सिस्टीम आणि सराउंडिंगच्या दरम्यान एक्सचेंज ऑफ हीट होत नाही, म्हणजे देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट. त्यानंतर हीट सप्लाय टू द सिस्टीम किंवा सिस्टीम पासून काढून घेतलेली उष्णता ऊर्जा दॅट इज dq हे 0 असतं. म्हणजे सिस्टीम मध्ये हीट आत येत जात नाही किंवा सिस्टीम सोडून हीट बाहेर जात नाही, तर अमाऊंट ऑफ हीट रिमेन्स कॉन्स्टंट. मग Q कॉन्स्टंट असेल तर डेट ऑफ कॉन्स्टंट दॅट इज 0, तर dq इक्वल टू 0. म्हणजे अमाऊंट ऑफ हीट सप्लाय टू द सिस्टीम और हीट रिजेक्टेड टू द सिस्टीम दॅट इज 0. त्यानंतर थर्ड प्रॉपर्टी, एंट्रॉपी कॉन्स्टंट राहते, म्हणजे देयर इज नो चेंज इन द एंट्रॉपी. adiabatic प्रोसेसच्या दरम्यान एंट्रॉपीमध्ये बदल होत नाही, म्हणजे एंट्रॉपी कॉन्स्टंट राहते. तर एंट्रॉपीचा फॉर्म्युला आपण लिहिला, ds चेंज इन एंट्रॉपी दॅट इज इक्वल टू dq डिवाइड बाय t. dq ची व्हॅल्यू 0 सबस्टिट्यूट करा, तर 0.t, तर ds इक्वल टू 0. s इज एंट्रॉपी, ds म्हणजे चेंज इन एंट्रॉपी, तर ds बरोबर 0, म्हणजे s हे कॉन्स्टंट असलं पाहिजे. कारण अकॉर्डिंग टू मॅथमॅटिक्स डेट ऑफ कॉन्स्टंट इज ऑलवेज 0. तर एंट्रॉपी इथं adiabatic प्रोसेसच्या दरम्यान ही कॉन्स्टंट राहते. त्यानंतर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बॉयल्स लॉ ओबे केला जात नाही. आपल्याला बॉयल्स लॉचं स्टेटमेंटमध्ये आहे, ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द व्हॉल्यूम ऑफ द गॅस. बॉयल्स लॉ हा पाळला जात नाही adiabatic प्रोसेसच्या दरम्यान. त्यानंतर adiabatic चेंजेस कधी होतात, ज्यावेळेला गॅसचं अकस्मात सडन एक्सपान्शन होतं किंवा सडन कॉम्प्रेशन होतं, तर ते adiabatic चेंजेस आहे. किंवा आपली सायकल ट्यूब पंक्चर होते, हे देखील adiabatic प्रोसेसचं एक्झाम्पल आहे. फुटबॉल पंक्चर होतो, सायकल ट्यूब पंक्चर होतात, हे adiabatic प्रोसेसचं एक्झाम्पल आहे. त्यानंतर adiabatic, तर प्रेशर वर्सेस व्हॉल्यूम जो कर्व आहे, जो ग्राफ आहे, तर त्याला आपण काय म्हणतो, adiabatic. तर adiabatic हे काय असतात, जास्त स्टीपर कर्व असतो, म्हणजे त्यांचा स्लोप हा अतिशय मोठा असतो. तर लेस स्टीपर adiabatic प्रोसेस हे काय स्टीपर्स आहे. तर हे adiabatic प्रोसेसच्या प्रॉपर्टीबल सहित आहे. नेक्स्ट लेक्चरला आयसोबारिक प्रोसेस आणि आयसोकोरिक प्रोसेस आपल्याला डिस्कस करायचं. सो लेट अस स्टॉप हियर.